Francia Manduna is a horticulture and poultry farmer based in Domboshava, Mashonaland East Province. For years, the mother of three says she has been growing her farming venture and contributing in a small way to the country's food security and nutrition. Ndinoita zvekuchengeta huku dzemalayers nemabroilers. Ndakazovandudza zvekare mabhizinesi rangu ndakuita full-time horticulture. Many rural farmers, particularly women and youths, continue to suffer the effects of climate change, such as shifting weather patterns, including longer droughts and more intense rainfall. These climate change-induced weather patterns are making farming more uncertain and have resulted in the majority of rural women and youths failing to expand their income base and improve social standing and food security for their households. According to Francia Manduna, mentorship and gender transformative trainings were catalysts in encouraging resilience and smart agriculture. Ndakatanga ndichichengeta 30 mapoint of layers. Asi ndakazovandudza business rangu mushure mekunge kwaita competition yegreen enterprise simukapa kame ndikapinda mairi ndikakwanisa kuwina. Ndawina kudaro ndakawina second prize yeagribusiness. Ndikapuwa mentor wangu akava Veo Financial Services vanova Mrs. Banda chibatsirana nana mukoma Collins nana Christine vakandidzidzisa kubvira pakuchengeta marecords mubusiness mangu, kuchengeta zvakare zvinyorwa zvese, kuchengetwa kwema-receipts zvinenge zvatengwa kusanganisira mafeeds, mishonga. Ndikadzidziswa zvakare kuchengeta kuti business runoranwa sei, nokuti ndaingova munhu uya aingoti zvinyorwa zvine basa rei, but kuburikidza nementorship yavakandipa ndakakwanisa zvakare kuzoregister company yangu. This is our country and it is our obligation to make sure that we make people create jobs. So from a government perspective, it is important and imperative that government support from a fiscal point of view microfinance institutions. Yes, we know that there's the Women's Financial Microfinance Bank and there is also the Youth Empowerment Bank, but also there are these individual microfinance institutions that are also equally playing an important role, and they need support, financial support, because for us to be able to reach out to these communities, we need to have access to funding ourselves to be able, because we are just a catalyst to be able to reach out to these rural communities. The development and transfer of clean energy technologies are key pillars in mitigating the causes of climate change and adapting to its effects. For rural farmers like Francia Manduna in Goromonzi and Emma Chiwanza from Beatrice, solar energy has proved to be handy in providing opportunities for climate-smart farming, which contributes to low-carbon communities. Kubudikidza nementorship yandakapuwa namai Virginia Fitsvanda ndakazokwanisa kuvandudza huku dzangu dzikapinda mu120, ndikasumuka zvakare ndikazopinda mu540 malayers. Ndakazokwanisa kutora mabatches ema200 after every 3 weeks. Upenyu hwangu hwatoshanduka. Manyuwari anobva muno muhuku tinomashandisa kuhorticulture garden yamaona. Tinotora futi mahuswa aya tinomauchisa mugarden. Saka izvi ruvandudza pundutso yedu neraramo, upenyu hwedu hwatoshanduka. Takakwanisa kuinstollewa masolar lights aya maspark lights ane mutengo wakanaka chose. Light inotibatsira kuti kana kuchitonhora zviye inoita kuti mudziye, ende futi kana huku dzedu dziri diki dzinokwanisa kudya usiku dzokura zvakanaka. Tisata nemalaita takaomerwa tisina chekuvhenekesa, taishandisa makenduro, mukakenduro kaipera usiku mvura ichinaya topindirwa nedzinyoka, topindirwa nematatya mudzimba matete takarara. Vamwe vana vaitosvika padambudziko rekuti vairumwa nenyoka idzodzo tisina patinodziona nokuti tichishandisa zvimakenduro, pamwe tichishandisa zvimwenje zvemiti zvezvezvo zvokuti zvinongodzima pese pese. Ndorimwe dambudziko tatinaro rakakura iro. Saka patazaita nemalaita ezvinezvi, aiwa taakuona zvese, hatidzime malaita edu haadzime, anovata achibvira zvese tichingoona zvinenge zvichiitika. Shedzo yedu chakanaka chaizvo. We have observed kuti vazhinji vacho vanga vari kusangana nema-challenges akasiyana siyana
anosanganisira kuva health issues nenyaya yekuti vamwe vanenge vachifema hutsi hunoproducwa nemarambi. Vana vechikoro vari kutadza zvakare kuti vange vachinatsoverenga nemarambi, zvinova zvizvo zvinhu zvinokanganisa maziso. So takaona kuti isusu tinofanira kukwanisa kunge tichibatsiridza vanhu vari mumaruwa. So patazouya nemasolar home systems zvinotibatsirawo zvakare kuti tiedze kusapota ma-sustainable development goals anova iwo no poverty ne-renewable sector and decent work for everyone. Mainstreaming gender in climate change interventions has become imperative in strengthening of community resilience in climate change effects and protecting livelihoods, particularly for women and youths in vulnerable situations. Statistics indicate that at least 70% of women are prone to suffer acute consequences of climate change, ranging from poor crop yields and inadequate access to water and energy, among others. Nenhau dziri kutaurika climate change nezvimwe zvese zviri kukanganisa also on our climate, tiri kukurudzirwa kuti tishandise solar energy. So tiri kuti isusu kana kuri kumaruwa uko nguva iyaya yatichashandisa uya tichatema huni, it means kuti tiri kutoaffecta padeforestation. Paya patichashandisa makenduru machii, pane macases mazhinji atiri kunzwa isusu kuti dzimba dziri kutosvika pakutotsva chaiko nenhau yekuti vanhu vari kushandisa makenduru. Saka isusu tiri kukurudzira mhuri yeZimbabwe kuti shandisai masolar lights because anokubatsiridzai imimi kuti mushandise tibatsiridzike paclimate change yedu, uyezve panjodzi dzese dzatataura nezvadzo dzekupisa, even maveld fires ari kuitika ese aya nekupisa kwakwakuita, tikuti isusu munhu zviri nyore kuti ungoshandisa solar yako uchingoshandisa chete zuva, hapana chimwe chinhu chauri kuramba uchingowedzeredzera, kungoshandisa zuva rako munhu wotoona nemwenje. The majority of rural women continue to suffer the effects of climate change, and for a long time they've experienced challenges such as accessing clean energy and funding from financial institutions, as they do not have the requisite collateral such as immovable property. This has resulted in the majority lagging behind in economic development. Tinoshanda kunyanya nemadzimai nevasikana vechidiki vari mumabhizinesi avanoita. Saka zvatinoita tinoshanda navo vari muzvipoka aya atinoti ma-ISOs, whereby vanenge vari vanhu vane mikando yavanoita, asi sekuti kana mari yavo isiri kuvakwanira ndo patinopinda isusu. Aiwa, mari yavo inodzorereka zvakanaka, haina zvekuti unorwadziwa stereki, vanokupa period ye4 months kubhadhara. Our Spark Start product, it comes with a battery and a light and a solar. Unobatsira kulaita. Our kurudziro yedu paSpark Start ndeyekuti zvoni vabereki vanogona kuritora vorisa kumabusinesses avo, kungava kumusika, kungava mumashops, anyway pabusiness ravo vanoita zvema, even machickens, they can use those lights as an additive kuti business ravo rikwanise kuita sei kufamba zvakanaka. Let's say for example we are operating a chicken project, a poultry project. You can use your light so that my chickens ako, they can feed even during the night, so that anokurumidza kukura, so that you can easily get markets nenguva pfupi. Slowly, through small loans for solar-powered devices, microfinance is bringing light to those rural communities where lack of electricity has hindered economic development, literacy rates and health. Takatasana ne kusapota livelihoods kana kuti ma-small businesses, tikuedza by all means kuti come up ma different assets, especially in the renewable sector, anosanganisira ma solar dryers, ma solar pumps, in addition kune ma solar lights atakatanga nawo, and then zvichienda zvakadaro tichikwidza the variety of products edu kuti tiedze kubatsira munhu wese ari munyika ino yeZimbabwe. Ukatenga malights unowanawo half to half kusvika wapedza, netv yacho ukaidai half to half kusvika wapedza, zvese uchiona mahara. So iri battery redu ndo ratiri kuti isusu ndo rinosimudza 3 malights amunoisa pa 3 rooms dzenyu kana kuri kuti munemba inenge ine marooms akawanda kudaro. Then
tozoya pane bhatiri redu iri riri apa. Iri rinosumudza TV 32 inch, rosumudza ne4 malights zvekare uchikwanisa kuchaja mafoni ako. So pamabatteries edu tikuona kuti madiki haana kunyanya kukura semabhatiri atajaira. This is a lithium battery. So lithium battery ndo battery rakukurudzirwa pari zvino kuti riite sei rishandisiwe. So isusu tiri kuti pabhatiri redu iri relithium battery ndo bhatiri ratinokurudzira isusu pane kuti tishandise magel battery ekuti gel redu rinokwanisa kuzoita serapera and then taakuita sei taakurasa tichipolluta the environment. So zvekare tiri kuti isusu ngatikurudziranei kushandisa malithium battery so that we reduce pakupolluta environment. Virginia Sibanda has traversed the country and beyond, pushing for economic empowerment for women, particularly those in rural areas and other marginalized communities. Her organization, VEL, is one of the microfinance institutions focused on providing affordable renewable energy sources to rural communities and other poor people who otherwise would have had to look for money to buy paraffin for lamps or walk miles to collect firewood for cooking. It is actually unacceptable that you've got a woman who is still using a candlelight or kerosene in rural area when there's been such major developments in terms of renewable energy. So this is something that I'm very passionate about, to make sure that we are going to light up Zimbabwe, not only myself but other people who are like-minded, that we can make sure that every household in rural communities, every young child in a rural community has got access, because believe you me or not, when you have access to things like clean water, clean light, the green economy that you're talking about, it also ensures that these young children in rural communities, they will improve when they are at school. They will stop the cycle of poverty. I'm not saying everybody in a rural community is living in poverty, but I'm simply saying that some of these things that need people to uplift themselves are very simple. Access to water, access to light. And this is what we are also trying to achieve as a company. So we are very passionate about this particular project, and we started it in 2010 with the assistance of AECF. They are the ones who gave us a catalytic grant to be able to start this project. Without their assistance, we wouldn't be anywhere near where we are in the achievements that we are doing. So far, we've issued about 4,000 loans for green green loans, and we are hoping that we will continue at this rate to improve and reach out to more people. Takazoona kuti vanhu vari kuchita zvakanaka kuti tive nemalaiti, tapawo malaiti edaya tichibhadharawo padiki patase patinobhadhara patinokutsikanawo napo. Vakatigonera sisi chemberi hatina kwati tichiwana mari, asi mazuva ano tinotora mari yavo zvinenge zvakanaka, tichinonga-nongawo, ndichitengesawo mavheji angu emugadheniwo, ndichitengesawo tubhageti twangu twande ndakarima tunyimo, ndowanawo mari yekubhadhara malaiti. Saka zvakatinakira zvemalaiti zvikuru chaizvo. And also the issue of rural communities, if there could be also be improvement in infrastructure around rural communities, because providing financial services to rural communities is impeded by the lack of infrastructure in rural communities. So things like good roads to access to the communities that we want to reach out, and this is something that we hope the government over time will be able to address. Innovative ways to pay for solar power systems could make energy affordable for many people, particularly in rural areas where access to electricity remains low. VEL has been innovative in coming up with tailored models which could suit most women, even those without collateral and those who were not formally employed, with vendors, small businesses and smallholder farmers being some of the beneficiaries. Lights aya ari kutibatsira zvakanyanya. Tisati tani malights aya taimbovhurwa kuma44. Apa tani malights aya takuextenda unokuti tinenge tine chiedza. Saka tingoti dai maramba muchingovandudzwawo malights aya, tichingoramba tichingoonawo chiedza chakanaka. Zvokutiwo business redu rakurambawo richienda mberi nokuti tinenge tiri muchiedza nemalights aya. Chashanduka ndechiti ndatisinowo malights
chaiwanika nematambudziko emakenduru ekuti zvinhu zvedu zvaigona kutsva, saka patane malights zvinhu zvedu zvashanduka. So chero nevana vaitoshuwawo kuona matv, saka ndo zvimwe zvinhu zvashandukawo kwatiri. taane matv, taane malights zvese. Ndine bhatiri regreen iri, ndo bhatiri ratinoonesa malight iro riri. Kana razara bhatiri redu netitaura kuti rapa 90% here kana kuti riri pa 70% here. Ichi chirapa ichi ndichishandisawo kuchajisa runhare rwangu tichichaja nekebhiyo iyi, saka handitambudzike kuti kuchajisa runhare. Saka bhatiri iro riri tinota mwedzi tiinaro nemazuva kunze. Pane nhamba dzatinoisa pandiri kubaya apa kuti panobuda nhamba toisa makodhi edu ipapapa. Kana waisa kodhi yako yaya hauchadzimirwa pabhatiri ipapapa, unoramba uinaro richingobaka. Kana manhero aya ndakuda kubatidza bhatiri rangu, ndinobatidza nepapapa panobatidza napo malaiti angu. Kana ndakudzima ndodai futi ndodzima malaiti angu, handisina kana dambudziko rechimwe churu. Mafoni anongochaja chero nguvai, kana usiku ndiyo kodhi yacho ichi inenge ichichaja mafoni. Saka zvakangondinakira zvese semunhu muchemberi, handina pandichaenda kunokumbira kuti ndinoda kumbondichajisawo foni kana ndiita sei, nokuti malaiti angu ndinawo, pokuchajisa foni yangu ndinapo. Saka ndinokurudzira kuti mamwe machemberi akaitawo seni ngawanewo izvozvo izvi, tichibhadhara zvedu pamwedzi ipapo. Unenge uchishingirawo semunhu muchemberi, wakakuya ukadovi kako wotengesa, hautozoshayiwa kamarika pamwedzi pekuti uite magetsi ako unoawana. Handina hangu TV, asi unofamba kunge watozotsvangawo tine matv teta kubatsirwawo nevana vatakabereka. Izvi ndo zvedu isusu vechikuru zvatakagona kuita izvozvo. According to energy experts, the country's quest to provide energy access for all by 2030 will not be fully realized if focus is on grid extension and increasing generation capacity only. But there is need to promote renewable solar energy, which is relatively cheap. Tikuda kuti mukwanise kushandisa solar throughout pazvinhu zvenyu zvese. So we are saying if anyone are in an off-grid environment, unokwanisa kushandisa ma-solar lights ako. Washandisa ma-solar lights ako, ukune solar pump, uchishandisa kumagarden kwako, ukune solar fridge zvekare. A 2012 study by SNV, a Dutch anti-poverty non-governmental organization, found that a rural household in Zimbabwe spends on average $26 a month on lighting, communication, and entertainment, including $8 to $15 on paraffin and candles alone. A home solar system that can produce enough power to run lights, a radio, and a television costing around $500 means that VEL's rural financing for provision of solar lights to rural communities will enhance the livelihoods of Zimbabweans and help achieve the Sustainable Development Goal number 7, which calls for affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all by 2030. So tine malights 4 atoshandisa neTV. But pekutanga zvakatombondikashamadzana kuti mabhatiri achina twese tudiki sekuti tinoziva kuti mabhatiri anoshandiswa masola mahombe, asi soiwaya tudiki twoto tinotosvika pakudzima kutorara tichingoona malights edu hatitodzimi, kunotosvika kuedza ari on. Saka mabhatiri edu aya anoshanda zvakasimba kudarika mazomba. Nemamiriro aita kunze kune nyaya dzema-climate change, kune nyaya dze-deforestation, tiri kukurudzira kuti timbochimira kutemana nemiti, tishandise zvemagetsi atiri kutauraya. Mazuva ano even kana kudiridza chaiko, denga dzimwe nguva rinenge risina mvura, asi kana une solar pump yako wakutokonekta wakutokwanisa kudiridzira zvirimwa zvako zvotobudirira, iwe wacho otobudirira, nyika yese yakutobudirira. Saka ndinokukurudzirai kuti ngatitengei masolar lights, ngatitengei masolar pumps, ngatitengei masolar fridges, upenyu nevana zvinhu zvipfave. Tine malonzi atinawo ekuti munhu unokwanisa kutotora light rako nedeposit. Watora nedeposit pamwedzi wakungobhadhara mari shomanana, asi malights aya anenge atoinstollewa wakutokwanisa kutoona mwenje. Iye zvino takurima horticulture, tinodya zvatinoda panguva yetinoda, ende mari yedu haichabuda pese pese tichitenga chikafu.
taakwanisawo kusevhawo mari dzedu tichiendesa vana vedu kumabetter schools. It will be my personal idea that as well small as we are, we can reach out to 50,000 households with solar lights for household. And on that we can support with solar pumps so that we can bring water closer to women. Women shouldn't be traveling long distances to fetch water in this day and age. And we also want to bring clean cooking because again women should be walking long distances to fetch firewood. These are things that we can have solutions if the intention is there.